Hola, bienvenidos a 360 al Estudi. En esta ocasión, para este nuevo capítulo, contamos con la presencia de Manel Fortià al contrabajo y Magalí Sare. ¿Qué tal? A la voz, flautas y percusiones. Nos presentarán un material inédito que tienen de este nuevo dúo, ¿no? Una formación nueva que, bueno, de la que escucharéis hablar muy pronto. Pues nada, chicos, sin más dilación, 360 al Estudi. Vamos. Remember spring as you walk past a frozen lake in winter. Listen, the music calls you. Let it take you away to glistening shores where dolphins play. Back to your quiet mind, where colors change in time. Remember lines lead to the love inside. Remember time, feel the time.
as you walk past a frozen lake in winter. Listen, the music calls you. Let it take you away to glistening shores where dolphins play. Back to your quiet mind, where colors change in time. Remember, lines lead to the love inside. Remember time. You feel the time. Pues nos conocimos en un proyecto que estaba a Magalí, que se llama correctamente, que es de voces y con banda. Entonces de ahí surgió la idea de montar alguna cosa de contrabajo y voz, que es una cosa que había querido hacer de hace tiempo, pero nunca lo había empezado. Entonces se lo propuse a Magalí y dije nada. que sí. Dije que sí, sí. Muy bien. Y al tocar percusión, pues es como que fue como va. Hay más elementos, Sí, ¿no? exacto. Y tú realmente- también haces percusión un poco, Sí, con el contrabajo. me doy ahí unas hostitas de vez en cuando. Sí, también he visto que a veces tú tocas la percusión, que es su contrabajo. O sea, Sí. compartís instrumento, ¿no? Sí, Claro, a pero con veces. cariño, ¿eh? Yo también toco. Yo Yo digo también que toco vale. el contrabajo, ¿no? Eso Va. sí. Sí. Yo creo que los dos venimos del mundo del jazz, ¿no? Ujú. Hemos estudiado jazz y estudiamos jazz, siempre, toda la Siempre. vida. Hasta la muerte. Claro, entonces hay esta mentalidad de tocar sin parámetros, experimentar mucho, Ujú, no saber lo que va a pasar antes de empezar un tema. Libertad Sí, de que cambien las cosas, que se vayan para otro sitio. exacto. Bueno, tener siempre las orejas abiertas a lo que está pasando, y al ser dos, pues es muy fácil. El hecho de... Sí, cuanto más gente hay, Es un diálogo, más- tal más- cual, sí. Peaks of the rise in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
I'm writing the songs of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, turning the socks in the night when there's nobody there. What does he care? All lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Church and whispered along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. All lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all Está guay porque claro, el concepto es bastante minimalista al ser solo dos, así un dúo muy acústico, pero luego sí que utilizáis una paleta de colores bastante variada, ¿no? Sí, trabajar con pocos elementos te obliga a cada uno pues intentar sacar de máximo de sonidos o máximo de recursos que puedas con el instrumento. Y cuando tienes bandas más grandes, como ya hay colores diferentes, no hay esta necesidad de intentar, sí, y es Sí. guay. Y al no haber armonía es una cosa también que es otro grado de, bueno, para Sí, ella sí. Y para mí también, porque tengo que intentar dejar muy claro, ¿no? Todo, como si hubiera acordes ahí que se pueda distinguir un poco. Entonces Claro. es como
Es un reto. Y yo también me los tengo que imaginar Claro. a veces. Pero sí. ¡Ey! A él también le gusta. Sí. Muy bien. Pues cómprate el disco. Sí, es música muy, muy sutil en general, Ujú. con muchos detalles. Eso es lo que nos mola, nos mueve. Putting the pieces all together, I get lost in the middle of the desert, and I feel trapped in the middle of the desert. I don't know if I am going crazy, or is this dust that is blinding my eyes? It makes me see a lot of mirages. Where do I go? Which is the right way? There's no one here, so I'm not sure if my mind is sane. I lived in a place with many, 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 many people, but I thought they all were strangers. Now there's nobody to ask questions. Where do I go? Which is the right way? There's no one here, so I'm not sure if my mind is sane. I guess it's me, I am the stranger. I'm all alone against the danger. Although everything seems to be very calm, where do I go? Which is the right way? If all I see is nothing more, nothing more